Hi, good evening. Vanakkam, good evening. I will do this video in English, so I hope whoever wants to know about the Singapore updates, this is the latest Singapore updates that we have. After finish in English, I will do a quick one in Tamil as well. Okay, so if you can't follow me on the English part, then you can just follow me on the Tamil session. Basically, you all know where to ask any questions. Okay, please do share, do tag to all your Singapore friends. This is the latest update that we have regarding about Singapore issue. Is the video clear? Can you all hear to my voice? Clear, huh? Okay. See, forget Singapore, no big deal, huh? Good for you, brother. But maybe I'm not like you, just leaving out things and just running away. Okay, I have been there from day one, and I'll be there till the end. Okay, clear, bro. Okay, I'll start this. Okay, beginning from I'll talk about the Malaysian side first. Then we will go on the Singapore side. Okay, from Singapore coming into Malaysia. Okay, from Singapore coming into Malaysia, you have to apply a home quarantine online 72 hours. I think a lot of y'all are aware about that. Okay, 72. You have to apply 7 to 10 days before you arrive to Malaysia. Okay, 7 to 10 days. That is also based on the availability date. Okay, there's few dates that you can't come. If there's a lot of people, they are controlling the dates. You have to apply 7 to 10 days before you come to Malaysia from Singapore. Okay, the approval you will get within 1 to 2 days. Okay, for instance, today is the 25th of October. You want to come on the 3rd of November. You apply now. Tomorrow you will get the approval. Tomorrow or day after tomorrow you will get the approval. It doesn't mean when you have the approval you can leave. You have to only come out on the day which you have applied, which is on the 3rd of November. Okay. So when you apply online, I think you guys know where to go and apply online already. Okay. After you have applied online, while you are applying online, you have to upload your IC, you have to upload your passport, and you also have to upload your vaccination certificate. 2 vaccines, and make sure both the vaccines is more than 14 days. Okay, if it's the single dose one, it should be more than 28 days. Simple as that. Okay, and when you are applying on the online form to come to Malaysia, and if you are requesting for a home quarantine, be very, very careful with the questions that you answer. You have to understand something. Approval is given based, it is more towards where you are going to be quarantined in your home. Okay, what is the capacity inside your house? How many of them are staying in the house? Do you have old parents, grandparents who are staying in the house? Do you have children? Most probably they are looking into people who can't be vaccinated, like your children can't be vaccinated. So if there's few children in the house, definitely your approval will be rejected. So don't complain after that. You have to find a suitable place where there's only 1 or 2 people who have been vaccinated. Then it will be easier for you to get a home quarantine, provided you have a personal room with an attached bathroom inside the room. That is the best. Okay, so when you answer this, if your house has got so many people, you have to tell them to go and live in their relation's house, or you find another house which is basically empty, 2 or 3 people. That is the only way you get Malaysian home quarantine, and most of them are being approved. Only few which is not approved based on case-to-case issues. Okay, that is one. Okay, applying for quarantine. After that, before leaving to Malaysia from Singapore, you have to take a PCR test between 72 hours. You have to take a PCR test between 72 hours before you return to Malaysia. That is one. And another thing is, if you want to return into Singapore, you can apply for PCA. Okay, you can apply for PCA. PR, there's no necessity for you to apply PCA. Okay,
Malaysians with work permit holders, you all can apply for a PCA if you want to go inside. It will smoothen the process of going into Singapore again, where you will have a date to go into Singapore. If you're coming out without a PCA, you're going to have a lot of problem. Okay, if you want to return into Singapore. So PR don't need to apply for PCA. I will answer a few questions which I'm seeing. If the questions are good, I will keep in mind. I will write it down and I will answer to you all later. Okay, the process of opening opening the borders are on stage already. We can see there's a lot of process which is very good, but it is going to take time as well. Okay, so people who wants to apply PCA, you can apply. And of course, if you're coming out on an emergency, DCEV is still workable. Okay, if you're coming out for a death case, or if you're coming out for an emergency, if your mom, if your close related person who is seriously in the hospital, definitely you can apply for DCEV. Okay, DCEV still works now. No quota system, yes. PCA, they are actually controlling. Okay, I will answer that later. So now these are all the rules for you to come into Malaysia. Okay, no problem. So far it's going very, very smooth. Those people who has a home quarantine approval, but if you do not have a PCA when you leave Singapore to come to Malaysia, you will be swab test, you have to pay, you will be checked in into the hotel, into the quarantine center hotel basically, until you have got the approval. Okay, they will check you in inside if you come out without a PCA. So please remember guys, if you're coming out on the 3rd of November, you have to go and make a PCA at least first. On the 1st, you go take a PCA. On the 2nd, you will get the results. On the 3rd, you bring the results and you can just come in and straight go for a PCA. Okay. The PCA, the home quarantine is based on where you apply. Even though you are coming out through JB, wherever you apply for your home quarantine, you get those places. I think it's very, very clear on the website already. That is very easy. Now coming back, going into Singapore. Okay, going into Singapore. First of all, from 27th of October, which is 2 days from today. Okay, 2 days from today. It is not called PCR. They have another test that the Singapore government is requiring you to take. I'm not sure whether is the Malaysian side prepared for this test or no. It is called, wait, let me just give you the name. What is it called? It is called Pre-Departure COVID-19 Polymerase Chain Reaction Test. PDT. Okay, PDT. You have to take PDT 48 hours. Within 48 hours before departure for Singapore. I will let you know in a short while how that works. Okay. So the best thing for you, for those people who are going into Singapore, my best advice is please go to your Google, please key in ICA Travel Checklist Category 3111. Okay, I'm going to repeat again. If anyone is watching this video, please type it down. Okay, if you have planned to go into Singapore, or my admins who is watching, please put this down. Please tag ICA, capital letters, ICA, I think you all know what is ICA, Travel Checklist Category, these three, put in bracket 111, okay, ICA Travel Checklist Category 3, okay, this is the checklist for your travel Category 3. We Malaysians, you all can consider yourself as Category 3, I will explain to you all later how it works. So you just go to Google, ICA Travel Checklist Category 3. The entire process for you to go into Singapore is already there. I will just go through with you all a very quick glance. Okay. Possible, print the page. Print the page. After you have ticked, print the page, tick, bring it and go. That is also better even after you have applied also. Okay. After you have applied, possible, print it and take and go. Okay. First of all is Travel Checklist Category 3, Travel History. Okay. This checklist is only suitable for travelers with travel history
to any category 3 country region in the past 14 days before arrival Singapore. Okay, travelers arriving in Singapore via the work pass holders, general lane, air travel pass, periodic commuting arrangement, which is PCA, reciprocal green lane, which is RGL, vaccinated travel lane, or DCEV, death and critical illness emergency, but this is for those Singapore people. Okay, so it is better. It is also stated here on the website that travelers may print out this page and indicate with a tick in the box for complete activities. So that is the best thing that y'all can do. Okay, in this stage 1, pre-departure for Singapore. Pre-departure for Singapore, all travelers except, let me tell you again, all travelers except Singapore citizens and PR. Okay, Singapore citizens and PR must apply for an entry approval to Singapore using safe travel lane. That means Singapore citizen and PR, you don't need to apply. The others, work permit holders and everyone, you have to apply a safe travel lane form. It is here. It is on this. That's now I told the word ICA travel checklist category 3. Okay, then you have to take a pre-departure COVID-19 polymerase chain reaction test, which is PDT. Okay, I will get to know what is PDT more in from here in Malaysia. It is stated here travelers must take a PDT within 48 hours before departure for Singapore. Okay, travelers must take a PDT within 48 hours before departure to Singapore. Okay, a pre-departure COVID-19 polymerase chain reaction test. Okay, this is not PCR. This is not PCR. So keep this in mind. This is not PCR. Then we have, you can go through the submission of health declaration. Okay, they have that. You can go through in that website. Registration and prepayment for on arrival COVID-19 test and installation and trace together app, that is also there. You can go and check. This is whatever which I'm reading now. It's going to be effective from 27 of this month. Okay, at sharp 12 o'clock midnight, 26 midnight. This process is started already. Okay, this is the latest given by Singapore, and your quarantine is going to be only for 10 days in Singapore. Okay, 10 days Singapore quarantine, and this 10 days quarantine, you can do it as SHN, of course you all know, at place of residence, HDB or self-source hotel or service apartment. Service apartment, you have to check with ICA. Okay, whoever going to get yourself quarantined in service apartment, please check with ICA. Okay, you can get yourself, you don't need to go for a hotel quarantine like last time. Okay, if you do not have a service apartment, if you do not have a HDB, or you don't have what you call HHN, then you can choose the hotel which is cheaper, which you think for you to get quarantine for 10 days. Okay, you can choose the hotel and make sure you check with ICA. The main thing is please call ICA and check with them. Okay, then after that there's few things that whether you need to take PCR or no, you have to do. Category 3 travelers arriving Singapore will not be required to take COVID-19 PCR test on arrival in Singapore. Remember this, you are not required to take a COVID-19 CPR test on arrival in Singapore. So when you reach into Singapore, there's no need for you to take a PCR test in Singapore already. But you have to do it here, and you have to do, just now I was telling you, the PBT. Okay, you have to do that. Maybe you see all those new what you call new rules and regulation, normally memang sakit kepala lah. We all know, you know, when we are talking, memang
Memang is sakit kepala. Even for us now to even digest this, it's so hard, okay, the rules. But after 2-3 days, maybe knowing that how hard is it, it will get easier lah. This happens, this actually happens, what do you call? This actually happens every time. Okay, just give me 1 second. I'm losing all the, what you call, when you pin, I'm not getting. Okay, give me your, okay, the light. Okay, so there's few other things. We are still contacting ICA. Even today, I managed to speak to ICA. We have got few stages that we have discussed with them. Okay, departure for Singapore. This is stage 2, pre-boarding documents. Okay, pre-boarding documents. You all are going in flight. You all can get it there. Arrival in Singapore, stage 3, immigration clearance. During immigration clearance, provide all relevant documents and information required by the immigration officer, including proof of test taken if necessary. Eligible travelers vaccinated overseas should also inform the immigration officer to temporarily register their vaccination details in their Trace Together app. You have to inform the immigration, it states here, and you can just read the entire thing. The one which I gave you all, I'm going to say again, ICA Travel Checklist Category 3. Please go and read it fully if you want to go into Singapore without any problem, because it's a lot. Okay, it's a lot. It is in detail. Okay, it is in detail. From beginning from 27, travelers with 14 days travel history to Category 3 countries will be able to commute using their own privileged transport, taxi, including street taxis, private cars. So they are bringing a lot of things. Stage 4, stay home notice of COVID-19. Serve home notice, SHN. A stay home notice, SHN, comes into effect immediately upon its approval. Travelers must remain in SHN accommodation for the period specified in their SHN unless they have been directed to the relevant authority to do so. Okay, one more thing which I want to tell you. If they are giving you 10 days in Singapore, it doesn't mean they don't increase. If they want to increase, they can increase it to 14 days. Okay, but now they are giving it to 10 days. Okay, so when you have a home quarantine in Malaysia, which is about 7 to 10 days, now Singapore is also doing that. They are going into an understanding, but let's see what is the next update. So I hope, bro, by flight enter also need PCA. Enter into where? You are using flight, you don't talk about countries. The flight company itself, before letting you inside the flight, they will ask you for a PCA. Even when you're going into the check-in, the immigration itself will ask you for a PCA. All flights will ask you PCA, brother, no matter you are going into Singapore or no. I mean, not PCA, PCR, sorry. PCR, very sorry. Bro, flight enter also need PCA. Okay, this is confusing. Are you asking PCR or PCA? Okay, any questions? No? Give me? Yes. Any questions? PCA, no. Okay. Now I'm going to talk in Tamil. So if you all don't understand, you all can follow the Tamil version. Okay. வணக்கம் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் சிங்கப்பூர்லேருந்து வெளியாகிறதுக்கு. யார் இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் கேட்டுட்டிங்கன்னா, இஃப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் ஓகே, ரெடிலா? ஓகே. மலேசியாவுக்கு வந்து நீங்கள் வரதா இருந்தால் இப்பொழுதுக்கு வந்து டேட் வந்து ரொம்ப பேக்காக இருக்குது. பிசிஏ அப்ளை பண்ணுறதே வந்து டேட் கிடைக்க மாட்டேங்குது. நிறைய பேர் பிசிஏ இப்போ போய் அப்ளை பண்ணுறாங்க தீபாவளி கிட்ட. உங்களுக்கு டேட் கிடைக்காதுங்க. இப்போ நீங்கள் பிசிஏ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தீபாவளிக்கு வீட்டுக்கு வர முடியாது. எல்லா டேட்ஸும் ஃபுல்லி புக்ட். சரியா? தே ஆக்சுவலி கண்ட்ரோலிங் தேட். ஸோ நீங்கள் முன்னாலேயே பிளான் பண்ணியிருக்கணும். ஒன்று இன்னொன்று வந்து என்னன்னா, சிங்கப்பூர்லேருந்து மலேசியாவுக்கு வரும்போது நார்மல் நீங்கள் வந்து வந்து ஹோம் குவாரண்டைன் அப்ளிகேஷன் பண்ணணும். ஆன்லைனில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் போயிட்டு ஹோம் குவாரண்டைன் அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அது இப்போ நீங்கள் 7 நாளுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பண்ணிடணும். 7லேருந்து 10 நாளுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் பண்ணிடணும். என்ன பண்ணிடணும்னா,
ஹோம் குவாரண்டைன் அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைனில் மலேசியாவில். உங்களுக்கு வந்து 2 நாள்லேயே அப்ரூவல் கிடச்சிரும். 2 நாளில் அப்ரூவல் கிடச்சதுக்கப்புறம் உடனே நீங்கள் போடணும், நீங்கள் போக முடியாது. நீங்கள் எந்த டேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோ அந்த டேட்டில் தான் போகணும். 7 நாள் கழிச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த 7வது நாள் தான் நீங்கள் போக முடியும். ஆனால் அப்ரூவல் வந்து அடுத்த நாளே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நீங்கள் அப்ரூவல் கிடச்சிச்சின்னு சொல்லிட்டு வந்துடாதீங்க. அந்த அப்ரூவ் டேட்டை பார்த்துக்கோங்க. அந்த டேட்டில் தான் நீங்கள் வந்து வெளியாகணும். ஒன்று, வெளியாகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து 72 மணி நேரத்துக்குள்ளார நீங்கள் வந்து பிசிஆர் டெஸ்ட் செஞ்சிருங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து அடுத்த மாதம் 3ஆம் தேதி நீங்கள் வெளியாக போகிறீங்கன்னா 1ஆம் தேதி வந்து போய் பிசிஆர் ஸ்வாப் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு 2ஆம் தேதி வந்து உங்களுக்கு வந்து அதோட சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிரும் கையில். 3ஆம் தேதி நீங்கள் எடுத்துட்டு வெளியே வந்துடலாம். சரியா? இங்கே வந்த உடனே ப்ராசஸ் ரொம்ப சொன்னால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் என்னென்னமோ செய்யணுமோ செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வந்து ஹோம் குவாரண்டைனுக்கு தான் போகிறீங்கன்னு நீங்களே நேராக சொந்தமாக உங்கள் ஹோம் குவாரண்டைனுக்கு நீங்கள் போகலாம். எந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து அப்ரூவ் ஆயிருக்கோ அதுக்கு. இந்த ஹோம் குவாரண்டைன் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹோம் குவாரண்டைன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து அப்ரூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து எத்தனை முதியோர்கள் இருக்காங்கன்னு கேட்பாங்க, எத்தனை பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு கேட்பாங்க. இந்த பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் இல்லை. சரியா? வேக்சின் போட முடியாது. ஸோ 2-3 பிள்ளைங்க இருந்தானா உங்களுக்கு வந்து ஹோம் குவாரண்டைன் கிடைக்க கஷ்டமா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அந்த பிள்ளைங்களை வந்து வேற எங்கேயாச்சும் நீங்கள் அனுப்பி ஆகணும். இந்த 7 நாள் குவாரண்டைன் நீங்கள் இருக்கிறதுக்கு அவங்க எங்கேயாச்சும் சொந்தக்காரங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் போட்டுருங்க. பிள்ளைங்க கிடையாது, வயசானவங்க கிடையாது, வீட்டில் 2-3 பேர் தான் இருக்கிறாங்க, அந்த 2-3 பேரும் வேக்சின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் குவாரண்டைன் கேளுங்க. உங்களுக்கு மலேசியாவில் ஹோம் குவாரண்டைன் ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னா உங்கள் வீட்டோட சூழ்நிலை மட்டும்தான். ஸோ அதை பார்த்து போட்டுக்கோங்க. ஒன்று. 2வது வந்து நீங்கள் வந்து 2 வேக்சின் எடுத்துருக்கணும். இந்த 2 வேக்சினும் வந்து 14 நாள் ஆயிருக்கணும். அதில் ஏதோ ஒரு வேக்சின் மொடர்னாவை ஏதோ ஒரு வேக்சின் வந்து அது ஒரு வாட்டி தான் குத்தணும். அது வந்து 28 நாள் கழிச்சு தான் நீங்கள் வர முடியும். சரியா? உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் கிடச்சி நீங்கள் அவசரப்பட்டு இங்கே வந்து பிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்காமல் வந்துட்டீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு பிசிஆர் டெஸ்ட்டை செஞ்சு தூக்கி ஹோட்டலில் போட்டுருவாங்க. சரியா? ஹோட்டலில் போட்டுட்டு உங்கள் பிசிஆர் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹோம் குவாரண்டைன் வந்து அனுப்புவாங்க. அதை தவிர்த்து வந்து பிசிஏ நீங்கள் திருப்பி சிங்கப்பூருக்கு போகணுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, இப்போ மலேசியாவுக்கு வந்துட்டு திருப்பி சிங்கப்பூருக்கு போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு பிசிஏ அப்ளை பண்ணுங்க. சரியா? பீரியாடிக் காம்பீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதை அப்ளை பண்ணுங்க. இதை அப்ளை பண்ணால் தான் சிங்கப்பூருக்கு போகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சின்னாங்க இருக்கும். இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க போகுது. சரியா? ஏன்னா அவங்க பார்டர்ஸ் திறக்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க. பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ஷலியாக வந்து திறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சரியா? ஸோ நம்மளும் கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சி போனால் மட்டும்தான் நம்ம பார்டர் திறக்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வரலாம். அவங்க கேட்குறதெல்லாம் மண்டே ஆட்டிக்கிட்டு வேறு வழி கிடையாது நம்மளுக்கு. அவங்க சொல்கிறதுக்கெல்லாம் மண்டே ஆட்டிக்கிட்டு சரிடா செய்கிறோண்டான்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஸ்மூத்தாக போனிச்சுன்னா அநேகமாக, ஏன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சரியா? 2 கண்ட்ரிஸும் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிள், ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. சரியா? அதுக்கப்புறம் வந்து வேற வந்து பிசி அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் இமர்ஜென்சியில் வரவங்க, வீட்டில் யாராச்சும் இறந்துட்டாங்களோ இல்லாட்டி அம்மா அப்பா யாராச்சும் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தீங்களோ, டிசிஇவி டெத் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பெர்மாஸ் நம்பர் தெரியும். பெர்மாஸ் நம்பர் வந்து இப்போ யாராச்சும் சும்மா டைப் பண்ணி போட்டுருங்க. 0116970131. மறுபடியும் சொல்கிறேன், 0116970131. சரியா? நீங்கள் தயவு செஞ்சு வந்து அதுக்கு வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். டிசிஇபி ஃபார்ம் வேணும்னா நீங்கள் கேட்கலாம். பிசிஏ ஃபார்ம் எல்லாமே இருக்குது. இது வந்து சிங்கப்பூர்லேருந்து மலேசியாவுக்கு வர்றதுக்கு. இப்போ சிங்கப்பூருக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு வந்து புது ரூல்ஸ் வந்து 27ஆம் தேதி வந்து அமலுக்கு வருது. சரியா? அதாவது 26ஆம் தேதி 11:59 ராத்திரிக்கு அடுத்த நிமிஷம் 27ஆம் தேதி பிறக்கும் போது சிங்கப்பூரோட புது ரூல்ஸ் வருது. ஓகே, புது ரூல்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 நாள் தான் குவாரண்டைனு. இந்த 10 நாள் குவாரண்டைனில் வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டில் குவாரண்டைன் பண்ணிக்கலாம். எங்கே நீங்கள் குவாரண்டைன் பண்ணலாம்னா பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ், அங்கே நீங்கள் குவாரண்டைன் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஹெச்டிபியில் வந்து நீங்கள் குவாரண்டைன் பண்ணலாம். இல்லாட்டினா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நீங்கள் புக்கிங் பண்ண ஹோட்டலில் நீங்கள் குவாரண்டைன் பண்ணலாம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு சீப்பான ஒரு ஹோட்டல் எடுத்து புக் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இல்லை, நீங்கள் தங்குற வீடு, நீங்கள் ஹோட்டலில் வந்து 10 நாள் குவாரண்டைன் எடுக்கலாம். நீங்கள் சீப்பான ஹோட்டல் தேடலாம். அந்த ஹோட்டலை தேடிட்டு காசு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு ஐசிஐக்கு ஃபோன் அடித்து இந்த ஹோட்டலில் தங்கலாமா ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்குங்க.
சரியா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஹோட்டலில் தங்கலாமான்னு கேட்டுக்குங்க. கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஐசிஏ முடியும்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோட்டல் உள்ள 10 நாள் காசை கட்டிட்டு நீங்கள் நேராக இங்கே வந்து ஹோட்டல் குவாரண்டைன், ஹோட்டல் குவாரண்டைன் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த ஹோட்டல் குவாரண்டைனுக்கு நீங்கள் போயிடலாம். அதை தவிர்த்து வந்து சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தங்குறதா இருந்தால், இந்த சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் குவாரண்டைன் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கும் தயவு செஞ்சு ஐசிஏக்கு கால் பண்ணி எந்த சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்கன்னு அவங்கக்கிட்ட ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கிங்க. கால் பண்ணும்போது ஃபோன் ரெக்கார்டிங் பண்ணிடுங்க. சரி, ஐசிஏ முடியும்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஃபோன் ரெக்கார்டிங் பண்ணிடுங்க. இது வந்து உங்களுக்கு நல்லது. இதை தவிர்த்து நீங்கள் சிங்கப்பூருக்கு போகிறதா இருந்தால் இந்த 27ஆம் தேதி 27ஆம் தேதியில் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் மாற்றிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து நான் பேசணும்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஐசிஏ கூகுளில் போயிட்டு ஐசிஏ ட்ராவல் செக்லிஸ்ட் கேட்டகரி 3 அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணணும். ஐசிஏ ட்ராவல் செக்லிஸ்ட் கேட்டகரி 3 இதை நீங்கள் டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான விவரங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கு. சரியா? ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து அந்த புதுசாக ஒரு டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க 48 மணி நேரத்துக்குள்ளார. அதை வந்து கொஞ்சம் நான் ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அது வந்து மலேசியாவில் வந்து எங்கே எடுக்கலான்னு ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அநேகமாக நாளைக்குள்ளார வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிடுவோம். நிறையா புது விஷயங்கள் வச்சுருக்காங்க அந்த அந்த வெப்சைட்டில். நீங்கள் வந்து கேட்டகரி 3 கீழே தான் வரீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சேஃப் ட்ராவலோட இது வந்து வேஸ்ட் வாங்கிச்சோம். சேஃப் ட்ராவலோடைய ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் வந்து போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்ல. ஓகே, இருங்க 1 செகண்டா. ஓகே, ட்ராவல் செக்லிஸ்ட் ட்ராவல். ஓகே, இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் சிட்டிசன் மற்றும் பிஆர், சிங்கப்பூர் சிட்டிசன் மற்றும் பிஆர் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. எதுக்கு அப்ளை பண்ண தேவையில்லைன்னா சேஃப் ட்ராவலுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை, அப்ரூவல் வந்து எடுக்க தேவையில்லை. அதை தவிர்த்து மற்றவங்க எல்லாமே சிங்கப்பூர் சிட்டிசனும் பிஆரும் வந்து சேஃப் ட்ராவல் வந்து அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் சிங்கப்பூர் மற்றவங்க எல்லாமே வந்து சேஃப் ட்ராவலில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆகணும் சிங்கப்பூருக்கு போகிறதா இருந்தால். சரியா? அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது யார் அப்ளை பண்ணணும்னா ஒர்க் பாஸ் ஹோல்டர்ஸ், ஜெனரல் லேன், ஏர் ட்ராவல் பாஸ், பிசிஏ எடுக்கிறவங்க, ஆர்சிஎல் எடுக்கிறவங்க, அப்புறம் வெக்சின் ட்ராவல் லேன் எடுக்கிறவங்க, அப்புறம் டிசிவி எடுக்கிறவங்க, நீங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த சேஃப் ட்ராவல் லேன் இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி ஆகணும். அப்போ தான் நீங்கள் போக முடியும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிடிடி விதின் 48 hours டிபார்ச்சர். இது பிடிடினா என்னன்னா ப்ரீ டிபார்ச்சர் COVID-19 பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் டெஸ்ட். ஓகே, இது பிடிடி, இந்த பிசிஏ டெஸ்ட் மாதிரி இது பிடிடி டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து 48 மணி நேரத்துக்குள்ளார நீங்கள் எடுக்கணும். சரியா? இதில் பிசிஏ நீங்கள் எடுக்கணுமா இல்லையான்னு இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கே ஒன்றும் தெரியல. ஸோ அநேகமாக அவள் ட்ரை டு கெட். ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பிசிஏ டெஸ்ட்டும் எடுத்துருங்க சிங்கப்பூர். ஆனால் சிங்கப்பூருக்கு பூந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அங்கே சிங்கப்பூரில் வந்து பிசிஏ அதுக்கப்புறம் எடுக்க தேவையில்லை. அது கிளியராக இருக்குது, அது கிளியராக போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் சிங்கப்பூர் உள்ளுக்கு இப்போ வந்து இங்கேயும் பிசிஏ வந்து எடுக்கணும். அப்புறம் சிங்கப்பூர் உள்ளுக்கு பூந்தும் திருப்பி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களே. சிங்கப்பூர் உள்ளுக்கு வந்து டெஸ்ட் கிடையாது. சிங்கப்பூர் உள்ளுக்கு வந்து டெஸ்ட் கிடையாது. ஆனால் ஏன்னா இந்த பிசிஆர் டெஸ்ட் கிடையாது. சரியா? சிங்கப்பூர் உள்ளுக்கு கிடையாது. ஆனால் இங்கேருந்து போகும்போது நீங்கள் பண்ணிட்டு போகிறது பெட்டர். சரியா? ஏன்னா புது சட்டம் புது லா வந்துட்டாலே தலைவலியாக இருக்கும். ஒரு 2-3 நாளுக்கு தலைவலியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுக்கும் வந்து பெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஐசிஏ ட்ராவல் செக்லிஸ்ட் கேட்டகரி 3 இதை போய் செக் பண்ணுங்கள். சரியா? இட்ஸ் டூ லாங். நான் பேசணுன்னா நான் நினைக்கிறேன் 2 நாள் உட்காந்து பேசணும் இதை பற்றி. சரி, முக்கியமான கேள்விங்களை வந்து நான் எடுத்துக்கலாமா? முக்கியமான கேள்வி, do you all have any questions regarding இது? if you all have any questions you all can call. ஆனால் இந்த சிங்கப்பூர் சைட் வந்து நான் ஒன்று சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் கால் பண்ணாலும் COVID positive who have COVID positive who have done, give me yours. What is he asking? COVID positive who have done quarantine in Singapore recently still need to quarantine in Malaysia to Anna? Yes, of course you need to quarantine yourself in Malaysia. Okay, Malaysian rules is not changing. Remember that. Okay, how about Singapore entering Malaysia?
For RM in Malaysia, please advise. How about Singaporean entering Malaysia? Singaporean entering Malaysia, currently, what do you call, travelers are not allowed. I mean, tourists is not allowed, okay? They have not really allowed tourists yet. Sir, PDT test take in Malaysia, where place? Okay, where place? I don't know. I'm very sorry, Iswarar. PDT take in Malaysia, I'm not sure. I'll try to get the update by tomorrow. Please try to get the update. And you can Google. Just now, I Googled and so I got. Or if you don't understand, please call ICA. And I still need to apply PCA. If you want to go back into Singapore, if you're coming out from, அதாவது நீங்க வந்து திருப்பியும் வந்து மலேசியால இருந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்து மலேசியாக்கு லீவுக்கு வந்துட்டு திருப்பி உள்ளுக்கு போக போறீங்கன்னா PCA அப்ளை பண்ணணும். You have to apply PCA. Okay, still need to apply PCA before entering Singapore. Yes, you need to apply PCA before entering into Singapore. Okay. Okay, I want to go to Malaysia, SHN in Malaysia, my hometown in Perak. I can continue to go on live. Yes, can. You can go, but make sure you get your approval on the website. You get the approval to that address. If you're getting to that address, you can go, no problem. So how about one more question? Where is the question? It's too fast lah. So let's say if a person wants to come over to Malaysia, please explain on job purpose in Singapore. Okay, ayo, your message are running away. SPR need to do PDT 48 tests only to enter Singapore. Anything else need to support document? I think you better take a PCR also lah. You don't only take a PD. You will be very surprised if they reject you. Why didn't you take? Will we be allowed to stay in our HDB during Singapore SHN? Okay, you see, let me before I forget something, okay. You can go to ICA website and you have to apply. Okay, you have to apply for a house quarantine in Singapore. Do this 3 days before you go to Singapore. You can even go there and do, but my advice, what I read in the ICA website, it's for y'all, it's better for y'all to get an approval 3 days before you go into Singapore. தமிழ்ல சொல்றேன், சிங்கப்பூருக்கு போறதா இருந்தா நீங்க ICA வெப்சைட்ல வந்து போயிட்டு அப்ளை பண்ணணும். அதாவது நான் வீட்ல குவாரண்டைன் பண்ண போறேன், சிங்கப்பூர் வீட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணணும். 3 நாளுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணிருங்க. சரியா? Please apply 3 days before you go into Singapore. That is the best thing. Okay? Then Kak Ros, Jeep masuk Singapore ada quarantine kak? Itu you kena tanya sama Jeep Ros lah. Mana saya tahu. Tu kabel besar mah Jeep sama Ros. Mana tak tahu lah orang quarantine ke apa. Janji orang Singapore jangan tak nak komen lah aku dah lah, tak nak politik. Okay, anything else? Now quarantine is in home quarantine or what? Which quarantine you are asking? Singapore 27 is giving you home quarantine. Malaysia is giving you home quarantine. Some more, what do you need? We can take our SNJ Surf Hotel and quarantine enter. Yes, you can take a hotel in Singapore. I'm telling you all again, you can apply in hotel, but before paying the hotel, call ICA and check on the hotel. Okay? Will be allowed to stay in our HDB during Singapore SHN if we stay in sharing room or we need to book hotel. Please advise, no sharing room when you are staying in home quarantine, no matter Malaysia or Singapore. Okay, if you are sharing with someone a room in Singapore, you have to take a hotel. So before you call the hotel and you tell them you are coming there for a 10 days quarantine, get their details, everything. Before you pay the hotel, please call ICA, check with ICA about the hotel. Okay, anything else? Any idea where can open border? கடவுளுக்கே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் brother. Okay, but we are actually pushing them lah. Let's see how are they going to come. From Singapore to Malaysia, if a person working there want to come back for holidays, please explain. You want to come back for holidays, take a PCA and come.
Those sharing room, if you are sharing room with others, rest can quarantine with you. Yeah, true. Okay. And then my friend go Malaysia on PCA. Any problem come to Singapore? Yes, a lot of problem. Tell him to check because PCA, when you all apply, you all paid money. Okay, but now if you all can get a house quarantine, you all have to ask for a refund. Most probably they will give you a refund. Last time they did give a refund. So you all can ask for a refund when you all come back. Okay, I think that's all. I think you all got the point. Thanks. Share this video to all the Malaysian loved ones who are working in Singapore. Let me try this. In the காணொளியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நேர்கள் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய தெரிஞ்ச நண்பர்கள்கிட்டையும் குடும்ப உறுப்பினர்கள்கிட்டையும் முக்கியமாக சிங்கப்பூரில் வேலை செஞ்சு சிங்கப்பூரில் பணிபுரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோவை வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஐ மேட் இட். நன்றி, வணக்கம். ட்ரை பண்ணி பார்த்தேங்க சுத்த தமிழில் பேசுகிறது. நான் தமிழ் ஸ்கூல் கிடையாது, வருதுன்னு நினைக்கிறேன், தேவைப்படும் பின்காலத்தில், அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறேன். நான் அரசியல்வாதிங்க எல்லாம் தமிழ் பேசி ஆகணுமா? உடனே சொல்லிடுவீங்க, ஓ அரசியல்வாதி ஆக போகிறான்னு சொல்லிடுவீங்க தானே. சரி, பரவாயில்ல. செக்லிஸ்ட், தேங்க்யூ. அண்ட் வாட் எவர் எல்ஸ், கமான் காய்ஸ். சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறீங்க, கொஞ்சம் தீபாவளி கான்ட்ரிபியூஷன் இதை பற்றி இன்றைக்கி நான் பேச வேணான்னு பார்க்குறேன். நான் பேசாமல் இருக்க முடியல. தீபாவளி கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ மாதத்துக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. ஒரு 1000 குடும்பத்துக்கு மேலே சாப்பாடு கொடுக்கணும். இப்பயே வந்து 2000 குடும்பத்துக்கு மேலே கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் நிறையா கொடுக்கணும். மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இல்லை, இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க தயவு செஞ்சு நம்மக்கிட்ட பந்துவான்னு கேட்காதீங்க. இருக்கிறவங்கக்கிட்டே நம்மளால் சாப்பாடு கொடுக்க முடியாமல் இருக்கும். சரியா? ஸோ ப்ளீஸ், நம்மளுக்கு வந்து இந்த தீபாவளி சேரிட்டி வந்து எனக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு கனவு மாதிரி. கனவு அடைஞ்சிட்டேன். ஏன்னா 2000 குடும்பத்துக்கு மேலே கொடுத்தது வந்து அவர் பேர் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். சிங்கப்பூர்லேருந்து தாஸ், சிங்கப்பூர் தாஸ், ஹெட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. சரியா? உண்மையாக சொல்லணுன்னா சொல்ல வேணான்ட்டாரு. பட் மனித ரூபத்தில் கடவுளை பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம அவ்வளோ வேலை செஞ்சு கொடுக்குறோம். பட் அவர் கிரேட் மேன்லாம். ஓகே, தேங்க்ஸ் காய்ஸ், தேங்க்ஸ். கொஞ்சம் ஃபீலிங் ஆகிடும் அதெல்லாம் பேசுனேன்னா. ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து போமாஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தீபாவளி கான்ட்ரிபியூஷன் இது கண்டிப்பாக நான் வந்து இங்கிலீஷில் பேச முடியாது. தீபாவளி கேன் யூ புட் அவர் போமாஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர்? போமாஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து நாங்கள் போடுறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து 80 to 90 ரிங்கெட் வருது நம்மளுக்கு. 80 to 90 ரிங்கெட் அவங்களோட பேக்கேஜ். அந்த முறுக்கு மாவு, அது நெய் உருண்டை, நெய், அரிசி இதெல்லாம் போட்டு கொடுத்து நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் நேற்றே சொன்னேன், என்னால் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இல்லைன்னு சொல்கிறது. என்னால் இல்லைன்னு சொல்ல முடியல. ஃபோனை எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து என்னை தள்ளுறாங்க. ஏன்னா நான் SIM 2ஓட நம்பர் தான் பாய்க்கிறேன். ஸோ ஃபோனை எடுக்க முடியாத அளவுக்கு என்ன, ஏன்னா நல்லா தெரியுது எதுக்கு கால் பண்ணுறாங்களே, பந்துவான். பார்ப்போம், நம்மளால் நம்ம சக்திக்கு மீறினது தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பட் வி வில் சி. பட் எனிவே காய்ஸ், முடிஞ்சால் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்கள். முடியலன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாம் கஷ்டத்தில் இருக்கும். நோ இஷ்யூஸ். நன்றி, வணக்கம். யூ ஹேவ் put in already? I can't see. If you put in now only it goes in, no means you don't go. Okay, நன்றி, வணக்கம். தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்.